Hello my friends, and welcome to my channel. In today's video we're gonna ride together on beautiful roads near my city, hometown city Cluj-Napoca in Transylvania. We will see some beautiful sceneries, cinematic places, and in the second part of the video I will take a ride to the local airfield, where a friend of mine is a pilot and a parachuting instructor, and I will remember with him some good old days, and I show you some old videos from the airfield shot by me, I think 10 or 12 years ago. So relax, take a beer and enjoy my video.
Ce-i, mă? Ce? Nică râde, primul râde. Ce? Fă, mă, să le stai să-mi iau mănușa. Îți pe câmp, am să mă opresc să mă... Ce-i, mă? Stai-mă un pic. Să moră dacă nu sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 câini. 9. Dar-s de ăștia mai mici, îți fain. E greuț așa. Ce, mă? Ce? Hai, șeită, na, miroase-mă. Cârce, hai. E mai grea. O supărați. Vasile, nu-i pe aici cumva? Da. De când te-am mai văzut pe aici, mă, eu n-eram sigur dacă... Serios. Ce faci? Da, uite. Cu copiii? Ne agităm, da. Foarte fain. Am văzut că ați primit avion nou. N-am primit. Nu? Să faci o testare, să vadă dacă îl poate folosi aici, că pista asta e cam pretențioasă. Și nu e ok? Trebuie pensionat ăsta? A? Trebuie pensionat ăsta?
Păi da, cam toate astea. Și mai vine una de aici. Păi ăsta nu mă seamănă, că se perinda vreo 3 deja, știi? Da, da, da. Că sunt în țară mai multe și încet expiră toate, știi? Top. No, fain. Hai, bine. Mișto. M-am dat și cu avionul, m-am dat și cu jetul. Barca. Barca, da. Tu ce faci? Fain. Am ieșit la o tură. Ia mă, ne dăm, tu? Hai că mă duc că trebuie să fac Te las și eu. Servus. Servus. La revedere. Cine e? Săcă pe acolo. Da. E aici jos? There'll be times when my crimes will seem almost unforgivable. I give in to sin because you have to make this life livable. But when you think I've had enough from your sea of love, take more than another river for you, and I'll make it all worthwhile. Strange love, strange highs and strange lows. Strange love, that's how my love goes. Strange love, will you give it to me? Will you take the pain I will give to you again and again, or will you retain? I give in to sin because I have to make this life livable.